afternoon everyone. Myself Sesi Pravalika. I am studying 9th class ZPHS Ramachandrapuram. I participate the Indian Constitution Day. My favorite freedom fighter in Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru born on 14th November 1889. The anti-colonial nationalist and social democratic the India's independence in 1947. Good afternoon everyone. My name is Ashriful. I am 8th standard ZPHS Ramachandrapuram. My topic is my favorite freedom fighter Bhagat Singh. Bhagat Singh was born on 27 September 1907 in Punjab region of British. My name is Pragyasri. I am studying 8th class. Today topic in the Indian Constitution Day. My favorite freedom fighter in Garigimella Satyanarayana garu. Garigimella Satyanarayana was born on 14th July in the village of Priya. Good afternoon everyone. My name is Sri Lakshmi. I am studying 8th class. Today topic is Indian Constitution Day. My favorite freedom fighter is Subhash Chandra Bose garu. Subhash Chandra Bose was born on 23rd January 1897 in Cuttack, Orissa, India. His mother's name was Prabhavati Devi. His father Janaki Nath Bose was an adopted. Okay. Question for Group A. For what period does the Vice President of India hold office? 5 years. డౌట్ఫుల్గా అనొద్దు మీరు, ఎవరైనా ఒక్కళ్ళే ఆన్సర్ చెప్పాలి. ఫర్ వాట్ పీరియడ్ డస్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హోల్డ్ ఆఫీస్? వాళ్ళు చెప్పలేదు. మీ ప్రెసిడెంట్షిప్ ఈజ్ మినిమం ఏజ్ రిక్వైర్డ్ టు కాంటెస్ట్ ఫర్ ప్రెసిడెంట్షిప్ ఈజ్ 35 years, right answer. Part of the Indian Constitution deals with fundamental rights. Which part of the Indian Constitution deals with fundamental rights? Fundamental rights ni deal చేసేటువంటి కాన్స్టిట్యూషన్ లో పార్ట్ 2. ఏ పార్ట్ అది? అంటే మన ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్ ఇట్లా ఉంటాయి కదా పార్ట్లు. ఏ పార్ట్ ఈ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ని డీల్ చేస్తుంది? రాంగ్ ఆన్సర్. 2 sir, part 2. రాంగ్ ఆన్సర్. Question of